Wow, that was so complicated. But now we're streaming we're streaming both on YouTube and on Facebook. I put all of the Great. information about the event on there, and I've just put the link in there, and I can copy and paste that link because when people are in the room. So, Good. That was essential. There but is now we are more streaming, people so than we're already public now, so people can hear this. So welcome everybody on YouTube and Facebook, and we are going to now share. bienvenidos. We're going to, if you're ready, Maurizio, I'm going to start admitting people. Yes? Yes, Yes. go Brilliant. on. Hello. Hola. They are silenced, of course. When you want, we can start with the instruction, but maybe we wait 10 minutes when it is the exact time. Welcome, everybody. In 8 minutes from now, we're going to begin our event. If I must die, you must live. My name is David Heathfield. I'm with here Maurizio Montipo. And we're just going to sit quietly for the next 8 minutes. You'll see that you're not able to unmute yourselves, and that's to have as much kind of quiet and respect during the event as possible. But you can communicate with me and Maurizio through the chat, but we would ask you to do that very minimally because it's going to be quite a busy event. Could you look at your name on the Zoom? And I'm going to just change my name so it says David Heathfield English. Why? Because English is the language in which I am going to speak the poem If I Must Die. So I'm going to change it now, and I would invite you to do the same. So if you are going to speak the poem, like me, please write your name and next to it the language in which you're going to speak the poem. You can do this by going to your name under participants or on your own window in the screen, and you can click there and you can change your name. Now I will say this in Rename in Spanish. English. Yeah, I will say this in Spanish. Hola, soy Mauricio desde Madrid, España. Por favor, cambiad vuestro nombre de Zoom, indicando vuestro nombre y el idioma en el que recitaréis el poema hoy. Vuestros micrófonos estarán en silencio durante el acto, excepto cuando recitéis el poema. Por favor, mantened vuestras cámaras encendidas todo el tiempo que podáis durante el evento. Ahora, para cambiar vuestro nombre, tenéis que ir sobre el icono de vuestro nombre y allí poner vuestro nombre y el idioma de recitado, ¿vale? Gracias. Thank you very much, Maurizio. Maurizio is speaking in Spanish because it's a language that many people who are joining the event will understand, whether they're Spanish speakers or, for example, Italian speakers. We hope that you will understand either one of us or maybe both of us in some cases. So again, I'm just going to mention that you will not be able to unmute yourselves until we invite you to do so when it's your turn to speak the poem. And we'll explain all of this after we start the event in 5 minutes' time.
We're already streaming on YouTube and Facebook. So people on YouTube and Facebook, please be patient, along with people in the room. Thank you, Mohammed, in the chat for telling us that you're doing your you have the privilege to write your MA dissertation on the works of Refaat Alareer. That's wonderful to hear. What I would say is please don't write in the chat, and there's a reason for this. We're going to be organizing the running order of the event of who is going to be delivering the poem in which sequence in the chat. So we need to keep the chat fairly free. So we're going to be listening quietly to each other, not commenting. It's going to be like a bearing witness event. Would you like to say that in Italian or in Spanish? Um, okay, so the reason why we keep up. Good. I have a bit of mess of languages here. La razón por la que mantendremos vuestros micrófonos apagados es para mantener un respeto y una escucha durante el acto, claramente. Os rogamos también, si es posible, no escribir cosas en el chat, porque es ahora una herramienta para organizar la reunión como somos muchos. Entonces tenemos que limitar la comunicación al mínimo, de modo que podamos daros los mensajes que tenemos que daros para que funcione la reunión. Esto básicamente, entonces, la regla de micrófono por una parte y la otra, no escribir nada de memes, nada de reactions en inglés, de reacciones, porque nos sirve como herramienta para gestionar la reunión. Okay, I'm going to say it again because lots more people are joining us. So please change your Zoom name, indicating your name and the language in which you might speak the poem today. If you're not going to speak the poem, you can still put a language that you like to use, for example. And your microphones will remain muted during the whole event. And we ask you to write in the chat only to communicate with me and with Maurizio, your hosts, about if there's any difficulty with your turn to speak the poem, for example, or if you would like to volunteer to speak the poem. Yeah, I see that some of you have not yet changed. Besides your name, you have to just add the language. Algunos de vosotros aún no han cambiado su nombre. Tienen que añadir el idioma de su recitado además del nombre.
Welcome. Welcome to If I Must Die, You Must Live, marking 1 year. I'm David Heathfield in England. Bienvenidas al acto Si debo morir, tú debes vivir, un año después. Soy Mauricio Montipo Spagnoli desde España. Haneen Khaled Jadallah, a teacher, researcher, and writer from Gaza, will now tell us about Refaat Alareer, an inspiring poet and professor. Haneen Khaled Jadallah, profesora, investigadora y escritora de Gaza, nos hablará ahora de Refaat Alareer, un poeta y un profesor inspirador. Hello, everybody in the room, and hello, everyone who's watching us live on either YouTube or Facebook. My name is Haneen, and I am originally from Gaza city in Palestine. I am English teacher and teacher trainer and a researcher at the moment in the UK. Do I need to pause so you can translate? Haneen estaba presentándose diciendo que es una profesora de inglés que ahora vive, se encuentra en Inglaterra, pero es de Gaza. Maurizio, we're not going to translate what Haneen says, I think. I think we're just going to let Haneen speak in English. Is that okay? I was just responding to her. Thank you very much. Thank you. I was privileged, like many more thousands Palestinian students who have studied at the Islamic University of Gaza during the time when Dr. Refaat was teaching there, to be one of his students during my undergraduate degree. So Dr. Refaat was my tutor in the module of storytelling in education. And he introduced us to the empowering young people to tell stories. He introduced us to the power of story, and he introduced us to the particular importance of telling the Palestinian tale to the world. Dr. Refaat wasn't only a teacher, he was an ambassador for peace, resilience, resistance through the power of literature. He empowered us as students during our time doing our undergraduates or postgraduates degrees, not only to tell our stories in English, but also to empower young people who will come across us to tell their stories and to express themselves to the world. That came about in the publications that contained so many Palestinian voices writing stories or poems that he was a main person behind them, backing them up and pushing them to tell the story to the world. That came out of peace and love and an importance of the Palestinian tale. Dr. Refaat was the whole main force behind having so many Palestinian authors publishing their stories and poems in the outer world. And today, we are gathering together to follow his legacy of keeping this Palestinian tale alive. We're here to bear witness and to tell the next generations that when injustice exercised upon a certain nation, it's not really a choice to be neutral. It's a human duty to put yourself on the right side of history. And as storytellers, as educators, as teachers, as researchers, as human beings, that's the way we do it, by passing the stories, by telling the truth, and by following the legacy of great scholars
whose lives have been taken away because of immense injustice. David. Thank you, Hani. One year after the assassination in Gaza, during 2 hours, we will listen to Refaat's poem, If I Must Die, recited in many languages of the world. Gracias, Anin. Un año tras su asesinato en Gaza, durante 2 horas escucharemos el poema de Refaat, Si debo morir, en muchos idiomas del mundo. First, we have some organizational points. There are many of us on Zoom today. We might exceed the room capacity of 100 listeners, probably not, but we might invite those who will only listen to the event to leave the Zoom room and join us on the live stream on YouTube. And if you know people who want to watch on the live stream, it's going on YouTube and Facebook under my name. And if you look in the chat, you've got the link to the YouTube live stream. Readers of the poem today, please stay here in the Zoom room. And I think everybody who is here, you can stay in the Zoom room, please. Algunas notas organizacionales. Somos muchos en la sala de Zoom hoy. Si excedemos la capacidad de 100 asistentes, invitaremos los que solo escucharán el evento a dejar la conexión de Zoom y conectarse a nuestro directo de YouTube que está indicado en el chat. Cuyo enlace está indicado en el chat. Los lectores se quedarán en la sala de Zoom. El enlace del directo, como os decía, de YouTube está en el chat, con lo cual nadie quedará excluido, es simplemente una forma de organizarlo. Many of you have already registered to read the poem today. Thank you. We will prioritize listening to one version of the poem in each language. If possible, we'll try to accommodate those who have not registered in advance. Please, if you would like to speak the poem and you haven't told Maurizio and me in advance, send a message to us in the chat. And in the chat, tell us your name, your full name, and the language of your proposed reading or speaking of the poem, and we will respond to you in the chat. Muchos de vosotros y vosotras ya se han registrado como lectores y lectoras del poema. Gracias. Priorizaremos escuchar una versión del poema en cada idioma. Si es posible, intentaremos escuchar también a quien no se ha registrado y envía un mensaje al chat diciendo su nombre y el idioma en el que quiere leer el poema. Responderemos en el chat. By speaking If I Must Die today, you are giving Maurizio and me, David, permission to share the video and audio recordings in our respective projects, If I Must Die in Many Voices and Languages, and the multilingual podcast of the poem, If I Must Die, a voice and sound memorial to the Palestinian people resisting colonial occupation and genocide. Recitando el poema Si debo morir hoy, dais a Mauricio y David el permiso de compartir las grabaciones de audio y vídeo en sus proyectos, respectivamente If I Must Die in Many Voices and Languages y el podcast multilingüe del poema Si debo morir, memorial de voces y sonido al pueblo palestino que resiste a la ocupación colonial y al genocidio.
Because we are so many speaking the poem today, please don't say anything about yourself or about the poem during and after your speaking reading of the poem. We will say the name of you, the reader, and the language, and you will say the title and recite the poem in your language. Somos muchos y muchas hoy los que recitamos el poema. Por favor, no digáis nada sobre vosotros o vosotras y el poema durante o después de vuestra recitación. Nosotros daremos el nombre del lector y del idioma y vosotras y vosotros decís el título y recitáis el poema directamente en vuestro idioma. Please don't write anything in the chat. We are here to bear witness together. Keep your camera switched on as much as possible to show that you are supporting all of the poem speakers. This is a safe and supportive space. If anything inappropriate is written in the chat, that person will be removed from the event. Por favor, no escriban nada más en el chat y no usen reacciones de meme. Estamos aquí para ser testigos hoy. Por favor, mantengan sus cámaras encendidas para expresar su apoyo a todas las lectoras y los lectores. Este es un espacio seguro y solidario. Si alguien escribe algo inapropiado en el chat, será expulsado del aula. In the chat, we will write the sequence of poem speakers, 10 at a time. If you're not able to speak the poem when it's your turn, just tell us in the chat if you can. We'll do our best to include you later on. So please get ready to speak the poem when the person before you is reciting the poem. You will have your microphones muted and are not able to unmute without permission from us. So please ask me, David, the host, permission to unmute your microphone when the person before you is speaking the poem. And I will invite you to unmute if you haven't asked permission. And another thing you could do to help me is just raise your virtual hand and I will see that. But please don't use other reactions. Don't use hearts or anything like that. Os enviaremos en el chat el orden de lectura dividido en grupos de 10 lectores y lectoras a la vez. Si no pueden hablar cuando es su turno, les rogamos que nos lo digan en el chat si es posible. Intentaremos darles la palabra más tarde. Tenemos vuestros micrófonos silenciados. Cuando el lector anterior empieza a leer el poema, pidan a David, permiso para activar su micrófono y prepárense para recitar el poema. David os invitará a activarlo si no lo pedís. Y luego también no utilicéis memes o mensajes de otra forma que no sea para levantar la mano y comunicarle algo al moderador, al anfitrión que es David. I have put the names of the first 10 speakers in the chat. If you're not here, we'll just go to the next one. I've had a message from Seth Townsend saying you cannot stay very long. So Seth, you are going to go in after Jackie Ross and before Marjorie Evasco. Okay? So let's listen to and bear witness. If I must die, you must live, marking 1 year. La conmemoración, si debo morir, tú debes vivir 1 año después, empieza. Escuchemos.
David Heathfield, English. If I must die. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things. To buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child, somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Shireen Dayani, Arabic. Shireen is from Palestine. David, you must unmute Shireen. I am looking for Shireen. I think Shireen is not here yet. So She says to me that she is, but possibly the name is not Shireen, please could you raise your virtual hand using the reactions button? We pass to the next one then and wait for Shireen to. Yes. Jackie Ross, Doric, Scotland. Gynai man di. Gynai man di, ye man thrive, to tell my tale, to sell my gear, to buy a bit o' cloth and mak some tows, mak it fight wi' a long tail, say that a bairn somewhere in Gaza, fin looking heaven in the ee, a waiting his da, for left in a bleeze, and said farewell to naebody, nae even to his ken, nae even to himself. Sees yon kite, my kite you've rocht, fleeing up a bean, and thinks for a minute at an angel is donar, bringing back love. Gynai man di, let it bring hope, let it be a tale. Seth Townsend, Yiddish. Als ich muss sterben, musst du leben. Zu erzähl mein Meister, zu verkauf meine Vermögen, zu kauf ein Gewandel und ein bisschen von dem, mach es weiß. Mit der langen Eck, der ein Kind erst in Gaza, gucken dich auf Himmel in die Augen. Da warten dich dem Taten, was ist aufgegangen in der Brand und hat keinen nicht gesegnet, a viel nicht mit seinem eigenen Fleisch, a viel nicht mit sich allein. Da sind die Flüchtlinge, mein Flüchtling, was du hast gemacht. Fliehen dich auf und tracht der Moment, als dort ist ein Melch, was bringt die Liebe. Als ich muss sterben, soll es bringen Hoffnung.
Zolles macht zu der Meise an Eck. Marjorie e Vasco, Vinisaya, Philippines. I think Marjorie is not here. So we're going to go to Brandy Nalani McDougall. And Ale- Alena Capuni Reynolds, Holelo Avahi, Hawaii. Brandy is actually in the room, so. I've asked Brandy and Helena to unmute. Brandy hasn't received it. Ina ao e pono e make, pono oe e ola, e hai I ko'u mo o lalo, e ku ai aku I ka'u mau mea, e ku ai mai I ke kapa, a me ke aho, e ho'o ke o ia me ke kākai a pola loloa. I hiki ke kahi ma ke kauahi o Gaza, oia e hika alani ka maka, e kali nei I kona makua I haalele I ke ahi o lapa, a I hiki ole ke aloha aku I ke kahi kanaka, a ole ho'i kona i'o, a ole ho'i aia iho, e ike maka I ka lupe, ka ulupe ao I hana ai, e ho'olele nei I luna. A mana'o I oiki he anela I laila, e ho'i nei ke aloha. Ina au e pono e make, e lawe mai ia mea ka mana o lana, e lilo ia mea e mo o lalo. Esther Galazzi, Triestine, Italy. Esther was here a moment ago, but she seems to have lost connection. So let's see if Letizia is here. Letty. Okay, I will announce. Letizia Segura, Spanish, Mexico. Si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas, que sea blanca y con una larga cola, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo a los ojos, esperando a su padre que se fue en un incendio y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo. Ve la cometa, mi cometa que tú hiciste, volando por encima, y piensa por un momento que un ángel está allí, trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, que traiga esperanza, que sea un cuento. Sabita Sachi, Malayalam, India. ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ റെഫാത്ത് അലറീർ. ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ നീ എന്നെ അതിജീവിക്കണം.
എൻ്റെ കഥ പറയാൻ, എൻ്റെ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ, ഒരു കഷ്ണം തുണി വാങ്ങാൻ, കുറച്ച് ചരടുകളും, വെളുപ്പു നിറത്തിൽ നീണ്ട വാലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗാസയിൽ എവിടെയോ ഒരു കുട്ടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണും നട്ട് തീക്കുണ്ടത്തിലാളിപ്പോയ ആരോടും തൻ്റെ മാംസത്തോടും തന്നോടുപോലും വിട പറയാതെ പോയ അച്ഛനെ കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി ആ പട്ടം കാണട്ടെ, നീയുണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ പട്ടം. അത് മുകളിലേക്ക് പറക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു നിമിഷം കരുതട്ടെ, അവിടെ ഒരു മാലാഖയുണ്ടെന്ന്. സ്നേഹം തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു മാലാഖ. ഞാൻ മരിക്കണമെങ്കിൽ അത് പ്രത്യാശ കൊണ്ടുവരട്ടെ. അതൊരു കഥയാവട്ടെ. Sara da Toma, Italian, Italy. Can't find Sarah. Oh, here she is. There we are. Please, could I ask that you change your Zoom names to the name that we have on the list? Thank you very much. Please go ahead, Sarah. Se dovessi morire, tu devi vivere, per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e qualche filo, per farne un aquilone, fallo bianco, con una coda lunga, così che un bambino da qualche parte a Gaza, guardando il cielo negli occhi, in attesa di suo padre che se ne andò in una fiamma, senza dare l'addio a nessuno, nemmeno alla sua carne, nemmeno a se stesso. Veda il mio aquilone, l'aquilone che tu mi hai fatto, volare lassù in alto e pensi per un momento che su un angelo sia lì a riportare amore. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia una storia. Now can we go to Shireen? Can you hear me? Yes, we can. Thank you very much. This is Shireen Dajani in Palestine. Arabic. Yeah. Thank you for this initiative, wonderful initiative. I'm very pleased to be with you from Spain, but I'm Palestinian. So my poem, it's about if you meant to die. I will speak in Arabic. I will say it in Arabic. إذا كان لابد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي حكايتي، لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطا فلتكن بيضاء وبذيل طويل، كي يبصر طفل في مكان ما من غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحدا ولا حتى لحمه أو ذاته، يبصر الطائرة الورقية التي صنعتها أنت تحلق في الأعالي، ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب. إذا كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل فليصبح حكاية. Thank you very much. Gracias. Esther Galazzi, Triestine. Italy. Yes. Se dovessi morir, ti te devi vivere, per contare la mia storia, per vendere le mie robe, per comprare un tocco di stoffa e qualche fil, per fare un aquilone. Fallo bianco, con una coda lunga,
così che un piccio, da qualche parte a Gaza, guardando il cielo negli occhi, aspettando suo papà, che si andava via in una fiamma, senza dirgli addio a nessuno, neanche alla sua carne, neanche a lui stesso. Vedi il mio aquilon, l'aquilon che Tita mi ha fatto, svolar lassù, in alto, e il pensi, per un momento, che un angelo sia là, a riportare amor. Se dovessi morire, fa che porti speranza, fa che sia una storia. Bernard Condi, Maxwelline Mara, Julie Mota Condi, respectively reciting in Bola, Bebeli, and Korafe Mokorua languages of Papua New Guinea. Bennett Condi. Julie Condi, please go ahead. Ini yau gamate. Ini yau gamate. Yau apesi. Otrue a ngawa nenau. Ohabia amaki nenau. Kone alablaba getaku turana mota. Ratea ge kea kiroko akuna getabore. Murima tara tuna koma kiroko na tanga e Gaza. Na hinige matasike na hunu. Bari masia antuna etamana. Bari leho gedaba etamana. Iyau gamuga manga akanono. Yuka ngawa kamumu. Yuka kuligu. Yuka liu. Masia akadirowo ibebe meli. Kali yau aluho emule ahantugu. Ipesi bola rabu kamumu iwalai. Iyau gamate. Amaki ge bola amaki nikani na hatemu. Ge bola ngawa muholi liu. And Evinike karingi norehen nogia noki gianusi. Otoboi noki nausi, notoboi kekuni kaso oi kusu. Woi pun vireng elepe tevesi kia kolok. Evinike mitetitike tevesi ki lamutua Gaza. Laprawa putaur kumata eranaha ki gusasa. Kipu ye putama mata. Pule talonu so. Tokiene mem so eso blai. Ye kite eno woya ebeberanaha. Olimik mala kipu ebu kurehen pupete iwurun no lubul eme. Ewe karingi ekuri ikenu epoki kapanu erikene molois. Kiki na ambare na amo. Kiki na ambare na amo ni ira aresa eminge. Yasi nanda virono sedo. Nanda rora mane budo gasege. Amboda hu embo eini
ombudo, tini barago, awa budohu. Rika veako gembaresa, emboda gembaresa. Kite sereraira, awa aresa. Awata, nunda jimbimo, itako, gosa aresa. Eregoses, ainda tukamo, assassina ko eini regi Gaza, aminda yaru gedo. Diti fugeya, iji garidai, usasa kena beka, awa garira. Edo numamu da dombu, awa garira. Numamu mo, nange usira, baina busira. Nunda topo isambu, bunari beka, irera. Nukau mavego, baina busira. Ainda sedomo, kite garira. Kite ni usesa, ikada gido kotarira. Enyala mane irera, dubo jamagai, buhurarira. Jamagai, irarena. Jo ambare namo, jo nangirai. Dubo kotise virono, ainda ere kotiosi. Kiki eini ainda aresa. Nanda tiki, tano, emori. Brinda Rung Sao Me, Mauritian Creole, Mauritius. Simo bizin mo. Simo bizin mo, toi te bizin vive. Pour raconte nos histoires. Pour van mo bannes affaires. Pour acheter un petit bout de la toile et un peu de fil. Prends un qui blanc avec un laqué. Pour qu'il y ait un enfant qui part dans Gaza. Quand il peut guetter les ciels, en même temps, il peut attendre ce papa qui disparaît dans une explosion. Papa n'a pas dit à personne bye bye. Pas même avec ce laser. Pas même avec lui-même. L'intro cerf-volant là, ça cerf-volant qui te fabriqué pour moi, puis envolé là-haut. Il est pensé à une coupe qui énonce ça, qui peut réamener l'amour. Si mon bizin mot, laisse-moi l'amour amène l'espoir. Laisse-les vivre une histoire. Margherita Donofrio, Teatino, Italy. Se m'avesse morir, se m'avesse morir, tu sa campa, per raccontare la storia a me, per vendere le cose a me, per accattare un pezzo di stoffa e alcune di file, per farci un aquilone, falle bianche, una cotta lunga, a cucina uccidere, all'oca, a Gaza, guardando l'uccide dentro all'occhio, mentre aspetta il padre che se ne ha in una fiammata, senza dire addio a nessuno. Manca la carne a sé, manca essi stesso. Vedi l'aquilone a me, l'aquilone che tu mi sei fatto, che vola all'occhio nave e pensa per un momento che un angelo sta là a riportare l'amore. Se mi avesse morire, fa che porta la speranza, fa che è una storia. Giulia Ciucair Vissoso, Arabic, Lebanon. إذا كان لابد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي حكايتي لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطا فلتكن بيضاء بذيل طويل كي يبصر طفل في مكان ما من غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة
دون أن يودع أحدا ولا حتى لحمه أو ذاته. يبصر الطائرة الورقية، طائرتي الورقية التي صنعتها أنت، تحلق في الأعالي، ويظن للحظة أن هناك ملاكا يعيد الحب. إذا كان لابد أن أموت فليأتي موتي بالأمل، فليصبح حكاية. Alessandro Pacini, Folignate, Italy. Se mi tocca da crepà, se mi tocca da crepà, qua da campà, per contare la storia mia. Per vendere tutta la roba mia, comprare un po' di stoffa, un po' di filo, per farci un aquilone. Magari bianco, con una cova lunga. Cucire un po' tu là per Gaza, guardando un lume sul cielo, mentre che aspetta lo padre, morto, de botto, senza di niente, da nessuno, né allo corpo sua, né da lui. Vede quell'aquilone, mia, l'aquilone che hai fatto tu, vola lassù cima. E pensa per un minuto che ci sta un angelo là, a portare amore. Se dovessi da crepà, che porti allora la speranza, che la fine mia sia una storia. John Liddy, Irish, Ireland. Mas Gordon Boss. Ma coffee me boss. Ni môr a bheith iad a gánaí, chun mo scéal a insint, mo cuid rudaí a díal, chun píosa a ceannach agus roinnt a teagráin, déan bán é le hirabáil fada. Onas go méid leanamh áit éigean I Gaza, agus é ag féchant nabh sa túl ag fannacht lena ahar a dag I lár searach, agus gan sláán a ágáil ag éon duine, ní fiú a ól, ní fiú do féin. Fécin an etalóg, má etalógaí a rinne tú, ag etal suas, thuas, agus ceapan sé feig nó méid, go bhfuil angel ann ag tuairt grá ais. Má gad an bás, lig do dáchas a thuairt, lig sé a bheith ina scéal. Fernanda Felix Binati, Portuguese. Se eu devo morrer, de Refaat Alareer. Se eu devo morrer, você deve viver. Para contar minha história, para vender minhas coisas, para comprar um pedaço de pano e algumas cordas. Deixe o branco com uma cauda longa, para que uma criança em algum lugar em Gaza, enquanto olhando o paraíso no olho, esperando seu pai, que foi deixado em chamas, que não deu adeus a ninguém, nem mesmo para sua própria carne, nem mesmo para si mesmo. Olha para a pipa. Minha pipa você fez, voando lá em cima. E pensa por um momento que um anjo está lá, trazendo amor de volta. Se eu devo morrer, que traga esperança, que vire um conto. Maria Pin Lombardero, Spanish and Gallego, Galician, Spain and Galicia.
Si debo morir. Si debo morir, tú debes vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y algunas cuerdas y hacer una cometa. Hazla blanca, con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo de los ojos, esperando a su padre, que se fue en llamas y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo. Vea la cometa que tú hiciste, volando arriba, y piensa por un momento que un ángel está ahí, trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, que mi muerte traiga esperanza, que se convierta en leyenda. Si hei de morrer, ti debes vivir para contar a miña historia, para vender as miñas cousas, para comprar un anaco de tea e unhas cordas e facer un papaventos. Faino branco e con unha longa cola, para que nalgún lugar de Gaza, mentras mira os ollos do ceo, agardando o seu pai que partiu nunha lumarada. E non se despediu de ninguén, nin siquera da súa carne, nin siquera de si mesmo. Deixa o papaventos que ti fixeche, voando en riba, e pense por un intre que un anxo está ali traendo de volta o amor. Si hei de morrer, fai que traiga esperanza, fai que sexa unha lenda. Fiona Collins, Welsh. Os rhaid i mi farw, rhaid I ti fyw. I ddweud fy hanes, I werthu fy mhethau, I brynu dan o ddefnydd, a rai lluninau. Boed iddo fo fod yn wyn, gyda chynffon hir. Mwyn I blentyn, rhywle yn Gaza, wrth edrych y miwl llygad y nef, yn aros am ei dad, a dawodd mewn wen fflam, heb ffarwelio I neb. Dim hyd yn oed ei gnawd, dim hyd yn oed ag ef ei hun, yn gweld y barcud, fy marcud, y barcud a nes ti yn hed fan uwch ben, a meddwl am eiliad fod angel yna, yn dod a chariad yn ôl. Os oes rhaid I mi farw, boed iddo fod â gobaith, boed iddo fod yn chwedl. Zahra Resai Afsa, Farsi, Iran. Unfortunately, Zahra isn't here, so we're going to go to Mechthild Lier, German. Wenn ich sterben muss, musst du leben, um meine Geschichte zu erzählen, um meine Sachen zu verkaufen, um ein Stück Stoff zu kaufen und ein paar Bänder. Mach ihn weiß mit einem langen Schweif, sodass ein Kind irgendwo in Gaza, während es dem Himmel in die Augen schaut, auf seinen Papa wartend, der davonging in Flammen und niemandem Lebewohl sagte, nicht einmal seinem eigenen Fleisch, nicht einmal sich selbst.
den Drachen fliegen sieht. Meinen Drachen, von dir gemacht, hoch oben. Und für einen Moment denkt, dass da ein Engel sei, der Liebe zurückbringt. Wenn ich sterben muss, lass es Hoffnung bringen. Lass es eine Erzählung sein. Deepa Auya Ramani, Sindhi, India. Deepa isn't here, and Jie Rong, I think, is not here either. So let's see if Dayang is here. Okay, I will announce her. Dayang Kasima, Bahasa Melayu, Sama Bayau, Malaysia. Selamat datang. Jikalau aku harus mati, engkau harus hidup. Jikalau aku harus mati, engkau harus hidup. Untuk menyampaikan ceritaku, untuk membeli kain dan juga tali yang berwarna putih dan bertali panjang, agar seorang anak yang kini berada di bumi Gaza sambil melihat syurga di depan matanya, menunggu ayahnya yang menghilang dalam letupan api yang membara, tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada sesiapa, tidak kepada darah dagingnya, tidak kepada dirinya. Kulihat layang-layang yang engkau buatkan untukku, terbang tinggi di atas awan. Ku terpikir seketika, malaikat berada di atas sana, membawa kembali rasa cinta. Jikalau aku harus mati, bawalah perubahan dan harapan. Jadikanlah ia sebuah kisah. Amun aku harus mati, kau harus lum. Amun aku harus matai, kau harus lum. Untuk nampai ceritaku, untuk berdagang barang-barangku, untuk beli olos kok tali, warna ni pote kok tali langkau, agar dangan anak tak bumi Gaza sambil ngendak syurga tak depan mata. Ngagat makni yang rungai, tak diom api ngeletup diom bara, tanpa ucap selamat temban. Matoni ngagat makni yang rungai, tak sian-sian yang tak lakat dagang ni, niat untuk eyo, ku ngendak tok kudi, tekudi benuat untukku. Lem yang tak jata awan, tonton seketika, malaikat runta jata, mau malik rasa cinta. Amun aku harus matai, benonu perubahan dan harapan. Banun nio jadi teladan. Terima kasih. Gamier Ahmed, French. Damn, can you unmute? Can you switch on your microphone?
I think that Gam has just lost connection. He was here a moment ago. Okay. Should we pass to the Gam following? Gam is here. Please, Gam, try again to switch on your microphone. Can you hear me? Yes. Ok. Si je dois mourir, si je dois mourir, toi, tu dois vivre. Pour raconter mon histoire, vendre mes affaires et acheter un morceau de tissu blanc avec une corde. Faisons un cerf-volant avec une longue queue. Ainsi, un enfant quelque part à Gaza, levant les yeux vers le ciel, attendant son père, parti dans une flamme, sans dire adieu à personne, ni à son corps, ni à lui-même. Verra ce cerf-volant, celui que tu as fabriqué, flotter là-haut, au-dessus, et pensera juste un instant qu'un ange est là, ramenant l'amour perdu. Si je dois mourir, que cela donne de l'espoir, que cela devienne une histoire qu'on raconte. Sampurna Chatterjee, Bangla. আমায় যদি মরতেই হয় তোমাকে বাঁচতেই হবে আমার গল্প শোনাবে বলে আমার জিনিস বেচে এক টুকরো কাপড় কিনবে বলে সুতো দিয়ে ঘুড়ি বানাবে বলে সেটা যেন সাদা হয় ল্যাজটা যেন লম্বা হয় যাতে একটি শিশু গাজায় কোথাও একটি শিশু স্বর্গের চোখে চোখ রেখে বাবার অপেক্ষায় সেই বাবা যে চলে গেল কাউকে কিছু না বলে নিজেদেরও না নিজেকেও না জ্বলন্ত উধাও সেই বাবার অপেক্ষায় সেই শিশু যাতে দেখে সেই ঘুড়ি তোমার হাতে তৈরি আমার সেই ঘুড়ি ওই তো আকাশে উড়ছে দেখছে ভাবছে ওই তো কোনো পরী ভালোবাসা ফিরিয়ে আনছে আমায় যদি মরতেই হয় যেন আশা নিয়ে আসে যেন গল্প হয়ে ভাসে Ether, Southern, Southern Michif, Métis Nation, Canada. Kishpin sapran chinipoyan. Kishpin sapran chinipoyan, sapran chipimatashien. Chiachi moyen monistuer. Chiatawa keyen ke guay kaayan. Chiatawa yen en morceau de linge pilicorde. Ushta un blanc avec un grand yeux. Pour l'enfant dans le Gaza nandao. Chiwapatak le papillon. Et il tapite dans le ciel dans ses yeux. Et pehato papawa. Kaki kishik chahi ke yit. Chishipwe te yit. Kayawiyak. Et tuet kawapamitin mina. Kayar po si parent. Kayar po wiaiko. Chiwapatak mon papillon. De papillon kakiushtayen. Kapimi hamakak dans l'air. Egwa kaite tak achiao. Un ange et ayit. Chihache peyit la mort. Kishpin sapran chinipoyan. Kanipoyan por kiftuam. Chipakishe imok. Kanipoyan
forma l'histoire. Tiachimok. Lavagna Prasad, Kongu Tamil, Opari Funeral Song. Lavanya isn't here right now, but the good news is that Sara Asfa in Farsi, Persian, is here. So Zahra, can we go to you? I'm going to ask you to unmute. اگر باید بمیرم تو باید زندگی کنی تا قسم را بگویی و بفروشی آنچه باقی است از من برای یک تکه پارچه و چند روبان سفید با یک دم بلند. باشد که کودکی جایی در غزه ببیند بادک ما را، آنجا که پدرش رفت در موج انفجار بی مهلت خداحافظی، با او، با خودش، حتی با گوشت تنش. بگذار کودک بادک ما را ببیند در اهتزاز، انگار فرشته است آنجا که عشق را باز می آورد. اگر باید که بمیرم بگذار امید بیاورد، بگذار قصه باشد. Arrate Uranga Mendisabal, Euskera, Euskadi. Hil behar banaiz, zu bizi behar zara. Nire istorioa kontatzeko, nire gauzak saltzeko, oial zati bat erosteko, eta soka batzuk, eta kometa bat egin. Egizu, zuria eta buztan luzearekin. Ume batek Gazako lekuren batean, zeruari tinko begiratzen dion bitartean, aitaren zain, sugar batean alde egin zuenaren zain, inori agur esan gabe, bere gorputzari ere, ez da bere buruari ere. Zuk egindako kometa ikus dezan, goian, egan, eta momentu batez pentsa dezan aingeru bat dagoela hor, maitasuna bueltan ekarriz. Hil behar banaiz, itxaropena ekarri bezala, ipuin bat izan dadila. We can't hear you, Maurizio, so I will introduce Kimberly Blaser or Blaser, Ojibwe Native American, American English. Ich bin Abdegwa Niboyan, if I must die. Ich bin Abdegwa Niboyan, if I must die, you must live. To tell my story
to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. Gishpen abdegwa nibeon, da bagosendamang, ki debajamoyang. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Bengt Berg, Swedish. Jos hän kuolla, sie häyt elää, että kerrot minun asian, että myyt minun kamppeet, että ostat vaatekappalheen ja lankaa. Tee se valkeaksi ja pitkäksi hännäksi, niin että lapsi jossakin Gazassa, jos se istuu ja katsoo taivasta silmiin ja odottaa omaa pappaa, joka liekkinä lähti, sanomatta kelheen hyvästiä, ei ees omalle lihalle, ei ees omalle itselle. Avaatte lohikäärmeen, minun, jonka mulle tehit, nousevan yllä. Ja aattelee juuri siinä, että enkeli on siellä, noutamassa rakkautta takaisin. Jos hän kuolla, salli sen herättää toivoa. Salli sen syntyä tarinaksi. Ruxana Ake, Assamese, India. যদি মোৰ মৃত্যু হয়, ডক্টৰ ৰেফাত আলাৰীৰ, যদি মোৰ মৃত্যু হয়, তুমি থাকিব লাগিব জীয়াই, মোৰ কথা কবলৈ, মোৰ বস্তুবোৰ বিকিবলৈ, কাপোৰ এখন কিনিবলৈ, আৰু কেডালমান ৰছী, বগাকে বনাব, দীঘল নেজৰ সৈতে, যাতে এটি শিশুৱে গাজাৰ কোনোবাখিনিৰ পৰা দেখে ওপৰলৈ, স্বৰ্গৰ চকুলৈ, তাৰ দেউতাকক বিচাৰি, যি নোহোৱা হল জ্বলা জুই ধোৱাৰ মাজত, বিদায় নোলোৱাকৈ কাৰোৰে পৰা, নিজৰ বিচ্ছিন্ন দেহৰ মঙহেও নেপালে গম, সেই শিশুটি এওঁ দেখে, যাতে উৰি থকা তুমি বনোৱা মোৰ চিলাখন, আৰু ভাবে যেন খন্তেকৰ বাবে, সেয়া এজন ফিৰিস্তা, আহিছে মৰম বিলাবলৈ, আশাৰ বতৰা লৈ, এটি সাধু কথা হয়। Liliana Claudia Herrera, español argentino, Huarpe Milcayac, Argentina. Argentinian Spanish, Huarpe Milcayac, Argentina. Si debo morir, vos debés vivir para contar mi historia, para vender mis cosas, para comprar un trozo de tela y unas cuerdas y hacer una cometa. Hacerla blanca con una larga cola para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira a los ojos del cielo, esperando a su padre, que se marchó en una llamarada y no se despidió de nadie, ni siquiera de su carne, ni siquiera de sí mismo, ve a la cometa, mi cometa que vos hiciste, volando arriba, y piense por un momento
que un ángel está allí trayendo de vuelta el amor. Si debo morir, hace que traiga esperanza, hace que sea un cuento. Atimitina Shapi. Atimitina Shapi, Kamitina Multekina. Pux Mutuwina Kuch Mutuwina. Puepi llena ye Kuch Shama. Chegina ye el Chakamekes. Wishali ita Tawataya. Wi altewina el chaca, totom papagayo, alteina car ita, il chaca, ichak, suk, yewak, el chaca, kumuchu, ta napta, met wigasa. Eta niwiwitati nekegina, epet tatut chamsekina kachpri waptina emtina epilchaka shalewina itanamelak chinatipata tiyakna loptowina uepelch tempe lop melachina epechek tenewina ye papagayo kuch papagayo wak kaltewina kelketa tu ita el terwina yu il chaka tektawak il chaka kayewalk yu epta mikina wi shewarcheina epi elegina ati mitina shapi ajek saktewina mitina takterenta altewina waktina il chaka kije pistamanen. Bengt Pokjanen, Mehankieli, Sweden. I read it in meänkieli. Shall I read it in Swedish now? I have already read it in meänkieli. Right. I have a translation to Swedish too, if you want. All right. Okay. If Bengt Berg is not here, please go ahead. I gather that. Can I read it in Swedish? Okay. Yeah, please. Yeah. Go ahead. Om jag måste dö måste du leva, så att du kan berätta min historia, så att du kan sälja mina saker, så att du ska kunna köpa en bit tyg och tråd. Gör den till en vit och lång svans så att barnet någonstans i Gaza, om barnet sitter och ser himlen i ögonen och väntar på sin egen pappa som lämnat i lågor utan att säga farväl till någon, inte ens till sin egen kropp, inte ens till sig själv, upptäcker draken, min som du gjorde åt mig, stiga uppåt och tänker just då att en ängel är där för att hämta kärleken tillbaka. Om jag måste dö, låt döden väcka hoppet, låt den födas till berättelse. Hemant Divate, Marathi, India. I haven't found Hemant. Maybe you have a different name on the list, Hemant. If you do, please put your hand up. But let's go to the next one. But I think Ophelia might also not be here.
I will. Ofelia Moraques, Comlactac, Argentina, Comlactac, Argentina. Put your hand up, Ophelia, if you're here, your virtual hand. In that case, we'll go to the next. Okay. Severiano Fernandez, Cabecar, Costa Rica. Also not here. Augustina Mtui, Kiswahili, Tanzania. If I Must Die, Ikiwa Lazima Nife by Dr. Refaat Alareer. Ikiwa lazima nife, lazima uishi. Kuisema historia yangu, kuhuza vilivyo vyangu. Ununue kipande cha nguo chenye nyuzi. Ifanye kiwe cheupe chenye mkia mrefu. Ili mtoto mahali fulani Gaza, akiangalia mbinguni, akimgojea babaye aliyeangukia tanuruni, na hakusema kwa heri kwa mtu yoyote, hata kwa mwili wake, hata kwa nafsi yake. Aione tiara aliyonitengenezea, ikipaa juu juu, na kutafakari kwa muda. Malaika yu pale, akirudisha upendo. Ikiwa ni lazima nife, kifo changu kilete tumaini. Ibaki kuwa simulizi. Asante. Teresa Martins Mirandes, Portugal. Se tenho que morrer, se tenho que morrer, vós tenéis que viver. Para contar a minha história, para vender as minhas coisas, para marcar meia vara de panho e de uns filos, falho branco, com rabo grande, para que o nino polhi em Gaza, enquanto os olhos miram ao cielo, e espera pelo pai que escapou em chamas e não se despediu de nada, nem sequer de sua carne, nem sequer dele mesmo. Bem, el papagaio que me faziste, bolando-lhe arriba, e penso por um esfregante, cai um anjo no cielo, que trai outra vez l'amor. Tenho que morrer, que sirva para cada esperança, que sirva para contar uma história. Siki Dlanga, Isaac Sosa, South African English, South Africa. I think Siki is not here. If you're here, please raise your hand. Can I ask all the speakers to make sure your name is written as it is in the list or the names that you gave to us? And I would like to say at this point that all of you who we're calling and you're not here, we know it's because you want to be here, but there is something preventing you. So we would like to honour all of the speakers who are not able to join us right now. And I think Christy Williamson is also not here at the moment. So, and I'm looking for Abdul and Ilyas. And Ilyas, Coalition of Somali Human Rights Defenders, Somali and Garre, Somalia.
I don't think you're here. I'm just going to say to Gam, who is in Djibouti, Gam, if later you would like to speak the poem in Somali, that would be wonderful. Just let me know in the chat. You've already given us the poem in French. If you would like to speak it in Somali, because the Somali speaker is not here at the moment. Okay. Aubin Renault Along Nifal. Cam Franglais, Cameroon. Pig also not here at the moment. José Ángel Fernández, Vayunaiki, Vayu Nation, Venezuela, Colombia. Vayunaiki, Nación Vayu, Venezuela, Colombia. Again, thank you for putting your name down, Jose, but you're not here at the moment. So I'm sorry, I'm looking for the names that are coming up in the list. I don't find Azam Abidov from Uzbekistan either. Nasli Birgen Nazli Birgen. is here. Okay, so I will announce her. Yes, please. Nasli Birgen, Turkish, Turkiye. Nazli Birgen, please unmute. Turn on your microphone. Nazli, can you turn on your microphone, or we will come back to you while you do that shortly. Send me a message if there's a problem. Okay, we pass to the next one. Enedina Sannu, Sardu, Sardinian, Sardinia, Italy. S'idea de pomorrere. S'idea de pomorrere, tu e depes vivere, pro contare si storia mia, pro bendere sas cosas mias, pro comporare un ugantu de roba e cantos filos. Fagelu bianco, con una godriola longa, de manera che su bizzinno, in carchiala, in Gaza, quando abbaidat in sojo a su gelu, a esetende a su babbu, che si che sta andato in una lutta, e non ha dato l'ultimo saluto, manco a saccarre sua, manco a isse mattessi. Ida Sabilone, Sabilone meu, che tu has fatto, e gai pro un momento pensa che un angelo estinia, torrende amore. Si Deo de pomorrere, faghe che batta ti spero, faghe che sia da uno conto. Gidre Steikunaite, Lithuanian, Lithuania. Yedri, are you here? I think perhaps not. Well, we're coming towards the end of our list. We have a couple more poem speakers coming up, but you are here. And there may be people who are here in the room on Zoom and you would like to speak the poem. So can I ask you in the next moments to write your name
and the language in which you would like to speak the poem in the Zoom chat. Thank you. And now we'll go on to the next group. And Marisol, could you introduce Marisol, please, Maurizio? Yeah. Marisol Virgili Liebaria, Catalan, Catalunya. Marisol is actually here, so she has just to unmute the microphone. Marisol, por favor, activar el micrófono, si no, no la podemos escuchar. D'acord, ja. Sí? Me se sent? Sí? Can you hear me? Yeah? Yes. Okay. Right. Si cal que mori. Si cal que mori, cal que visqueu per explicar la meva història, per vendre les meves coses, per comprar un tros de roba i cordes, que siguin blanques amb una cua llarga, per tal que un nen de qualsevol lloc de Gaza, tot mirant al cel, buscant el pare que va marxar en un esclat de flames, sense acomiadar-se ni tan sols de la seva carn, ni tan sols de si mateix, vegi l'estel, el meu estel que vau fer voleiant amunt, i pensi per un moment que hi ha un àngel que du l'amor de tornada. Si cal que mori, deixeu que dugui l'esperança, deixeu que sigui una llegenda. Maurizio, we can now go to Nasli. Yeah, I have seen. I will announce her again. Nasli Birgen, Türkiye. Eğer ölmek zorundaysam, sen yaşamalısın. Hikayemi anlatmak için, eşyalarımı satmak için, bir parça kumaş satın almak için ve biraz ip. Onu uzun kuyruklu ve beyaz yap. Böylece Gazze'de bir yerlerde bir çocuk, cennetin gözlerinin içine bakarken, alevlerin içinde ve kimseye veda etmeden, bedenine bile, kendisine bile, yitip giden babasını beklerken, uçurtmamı görür. Benim için yaptığın uçurtmayı, yükseklerde uçarken. Ve bir an için orada bir melek olduğunu düşünür. Sevgiyi geri getiren. Eğer ölmek zorundaysam, bırak umut getirsin. Bırak bir masal olsun. Emelicher Kiklenk. Poknopeyan, Federated State of Micronesia. Ai bang Kamala. Ai bang Kamala, kanana mamor. Wakan ko sayata is ngay. Wakan nachkila ay ko pwakan. Wakan painta kasing main luko o sal. Magpachapach o ikiray-ray. Pasariman ng kasa. Aso may tilikalang talanan lang. Awi-awi papa malula ng kasingye. Oso chame menaran mawila. Philippine palawaran. The Philippine. Ang klangata kaito. Ngay kahit nakawiya tao. Epipir nan wewe. Imetawe man an sokus. Machon lang man nimo. Wawato limpok. Ay bang kamala. En nieta ko poropor. Wen niya ko soipe.
Are there new requests for reciting the poem? I believe that Nicholas Pavlovsky is here. He was here a moment ago, who is on our list. Yes, I'm here. Nicholas Pavlovsky, Polish. Polish, Poland. Jeśli muszę umrzeć. Jeśli muszę umrzeć, musisz żyć. Opowiedz moja historia. Sprzedać moje rzeczy. Kupić kawałek materiału i trochę sznurków. Uczyń go białym, z długim ogonem. Żeby dziecko gdzieś w Gazie patrzą niebo w oczy, czekając na ojca, który osiadł w płomieniach i nie żeganie nikogo, nawet do jego ciała, nawet do siebie. Widzę latawiec, mój latawiec, który sam zrobiłeś, lecając w górze. I przez chwilę myślę, że anioł tam jest. Przywracająca miłość. Jeśli muszę umrzeć, niech przyniesie nadzieję. Niech to będzie bajka. Azam Abidov, Uzbekistan. Can you see me? Yes, Thank you. we can hear you. Thank you very much. Men olmog'im shart bo'lsa agar sizning yashab qolmog'ingiz shart. So'ylamoqqa mening qissamni ham sotmoq uchun lash-lushim albat. O'rniga bir parcha mato va qalinroq ip xarid qilarsiz. Oppoq bo'lsin, xilpirasin bot, uzunroq bir dum ham ularsiz. To G'azoning qay burchagida ko'kka ko'zin tikkan bolajon, na o'z jismi, na o'z joniga vido ayta olovda qolmish, otasini kutgan chalajon. Ko'zi tushsa o'sha oq mato, siz yashagan o'shal oq varrak, uchmog'iga samoda baland, bir muddatga tortar o sergak. Ana, ortga oppoq farishta qaytarmoqda mehru muhabbat. Men o'lmog'im shart bo'lsa agar, o'lim qo'shsin umidga hissa, so'ylab yursin biz haqda qissa. Jie Rong, Mandarin Chinese. 如果我必须死去，拉法特·阿拉雷尔。如果我必须死去，你必须活下，活下来讲我的故事。卖掉我的东西，买一些布和一些线，用白色的，带上长长的尾巴。这样，在袈裟的某一个地方，
当一个孩子仰望天空，等待着他在战火中离去的父亲。他没有向任何人告别，既没有向他的血肉，也不曾向他自己。看见了这个风筝，这个你为我做的风筝，在天上飞。那一刻，他会相信，天使就在这里，为我们带回了爱。如果我必须死去，让它带来希望，让它成为一个传说吧。谢谢。David, we have a request from Mia Machibia, Tanzania, to speak the poem in Sukuma. So Mia, if you are here. Hello. Do you hear me? We can hear you. Please go ahead. Okay. Thank you. Okay. Uluhati nache. Uluhati nache. Hate ushige na upanga. Wihaye ndomo yane. Ujinji jojile jane. Ukole panu lya ngwenda. Nangoe. Ukiteka bizi kape. Kankilani hu. Ikikumwa nuyali lwandi ulebelo Gaza. Ulwakulola kangwikolo. Umisogo unindira gase. Uyokwila mwitanuli. Ondogolaga. Ndorone ngwe nikili. Noni nyama jakwe. Ninga kukawonaka la jikane. Akoni begeja. Kakula laga ngwigolia. Ukonoa kwiganika kakanza. Umalaika uyo alaho. Abushosho witokwa. Uluhade nache. Ulufurwane. Rwene wisagira. Lobize ndomo. Thank you, I'm Claudia. done. Welcome. We have now Claudia Sidi Mauro, Langa in the English. room. Claudia Mauro, English. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made flying up above, and thinks for a moment an angel is there bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Gamie Ahmed, Somali, Djibouti. Yes. Haddii aan dhinto, adigu nolow si aad uga sheekayso qisadeeda. Ka iibso wixii aan lahaa, soo iibi maro cad iyo xarig dheer, kuna qurxi dabaylo dhaadheer. Si ilmo Gaza ku nool oo cirka u jeeda indhihiisa, isagoo sugaya aabbihii oo baxday iftiin gudcur ah, una maca salaamadayn cidna,
حتى نفتيسة حتى جركة أولها أو أركو بوفين عركة كو عياريسة مid أديو عاد سميسي أو هودا سري دوليسة أو أeg malag soo jeediyey jacaylkii lumay haddii aan dhinto ha noqoto sabab rajo leh ha noqoto qiso aan la hilmaamin James Turner, English. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Sigrid Langa is in the room, so you can send a request for activation of the mic, please. Could you say the name of the person? Siki Dlanga, South African English and Easy Xhosa. Siki, could you put your hand up or tell me what name? No, it is in the list. You have it. Yes. Okay. Please continue. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, were left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. And now I will read it in Xhosa. Ukuba mandife uze uphile, ubalise ngam, uthengise ngezinto zam, ukuze uthenge ilaphu nemitya, uyenze ibe mhlophe, ibe nomsila omde, ukuze umntwana ophaa eGaza xa ejamele izulu emehlweni, elinda utatakhe ohambe ngesaqhwithi, engakhange avalelise nakweyakhe inyama, nakwesakhe isiqu, xa ebona uphephela wephepha owam owenziwe nguwe, xa ebhabha esibhakabhakeni, acinge ubona ingelosi, ebuyisa uthando, ukuba mandisweleke, makube lithemba, makube libali. Geraldine Nanjala, Kenya, English. Geraldine, please can you unmute?
I think Geraldine has just lost connection. So, Joe Collins, English. Let me just find you. Okay, I'll just bring up the poem. If I must die. If I must die, you must live. To tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze, bid no farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Ibrahim. Ibrahim, please can you unmute? Ibrahim, I know you would like to recite the poem in English. Can you switch on your microphone? Yes, I can switch. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of a cloth and some string, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a place, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, sees the kite, my kite you made, flying above, and thinks for a moment an angel is there, bringing back love. If I must die, let it bring hope, let it be a tale. I'm going to recite it either in Arabic, if you may. Yes, please, Ibrahim. Please tell us the poem in Arabic. Yes. إذا كان لابد أن أموت فلا بد أن تعيش أنت لتروي حكايتي لتبيع أشيائي وتشتري قطعة قماش وخيوطا كي يبصر طفل في مكان ما من غزة وهو يحدق في السماء منتظرا أباه الذي رحل فجأة دون أن يودع أحدا حتى من ذويه يبصر الطائرة الورقية التي صنعتها أنت تحلق في الأعالي ويظن للحظة أن هنالك مالكا يعيد الحب. إذا كان لابد أن أموت فليأتي موتي والأمل فليصبح حكاية. Thank you. Shukran, thank you. Ibrahim, can you tell us where you are or where you are from? Okay, that's fine. Maurizio, I think this is
perhaps all of the people who would like to speak the poem today have spoken the poem. Is there anybody else who would like to speak the poem? I know Geraldine wanted to, but I think Geraldine has lost her connection right now. There are no other requests as far as I see. In that case, oh yes, Dave Clinch, I know you would like to show us some images, so I'm just going to unmute you. These kites were made at the Voices for Palestine conference event in North Devon last April, and it was led by a woman called Jude Keohane, who actually ran the workshop. So I'll read the poem, and I'll just push the kites through, not necessarily exactly in line with the poem, but here we go. Thank you very much, Dave. Please go ahead. If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to be a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad, who he left in a blaze, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself. See the kite, my kite, you made flying up above, and thinks for a moment that an angel is there bringing back love. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. Thank you, Dave. And I would just like to say I've received a message that Ibrahim, who spoke the poem in English and in Arabic, is from Gaza. Oh. Thank you for sharing that, Ibrahim. And thank you for sharing those kites, Dave. And there's something we would like to ask or invite everybody to do now we have reached this end of our beautiful sharing. Once again, I think Maurizio would like to join me in thanking you all for sharing the poem. Thank you. Thanking all of you who wanted to share the poem, but circumstances didn't allow you to share the poem, because we know with internet connections and many other life events, things get in the way. But thank you for being willing and wanting to. All of you are part of this event. And to finish, I'm actually going to post the poem, If I Must Die, in English in the chat. And I'm going to propose that everybody is muted. I will even mute myself. Maurizio will mute himself, so the whole room is silent. And I would like to propose that if you would like to, we all speak the poem at the same time with our microphones switched off. Yeah, I will explain this for the Spanish speakers. David propone que silenciemos nuestro micrófono y recitemos el poema, todas nuestras imágenes recitando, pero no sin audio aparecerán. Entonces compartiremos juntas y juntos este momento, con lo cual silenciar el micrófono y ahora David compartirá con nosotros el texto del poema en el chat en inglés, o si no lo recitáis en vuestro idioma. Gracias. And after this 2 minutes where we can all speak the poem together,
the meeting will end. So thank you again to all of you. Would you like to say that, Maurizio? Después de estos 2 minutos de recital compartido en silencio, acabará esta conmemoración. Gracias. And please speak the poem in whichever language you choose.